We will talk in Spanish and in English, and we will do middle and middle, and half a half, and we will arrange in this way. Primero que nada, buenas tardes a todos. El Colegio Oficial de Enginyers Agrònoms de Cataluña y concretamente el grupo de trabajo de agua de este colegio ha organizado esta sesión aprovechando que estos días se celebra el 8º Congreso Internacional de Riego en Ciencias Hortícolas aquí en Lleida y tenemos la oportunidad de tener a expertos mundiales en el tema del agua. Pensamos que sería una buena idea convocar esta mesa de discusión con expertos que proceden de diferentes partes del mundo. El doctor Snyder, que viene de la Universidad de California, el doctor Ian Goodwin, que viene de Australia, el doctor Gabriel Selles, de Chile, el doctor John Anandale, de Sudáfrica, el doctor Amos Naor, de Israel, y el profesor José María Villar, que pertenece a nuestro grupo de trabajo de agua en el colegio y además es catedrático en la Universidad de Lleida. Todos ellos son expertos mundiales reconocidos en los temas de gestión de agua y lo que queríamos hacer como primera cosa es pedirles a cada uno de ellos una explicación de unos 5 minutos para que nos cuenten cuáles son las características básicas o los hechos que podrían definir la gestión de agua, los problemas que tienen, las dificultades, cómo lo orientan, los temas de gestión de agua en sus respectivos países. Only to give you a little introduction, I introduce each one of you and we will start the session. If you can explain in more or less 5 minutes, no more please, because José María Villar will translate in Spanish your comments also. What are the main issues related to water use in agriculture, all the characteristics, if you have problems, the drought, everything, all the things that you believe can be important traits about water management in agriculture. Rick, it's your time. My turn. Okay. My name is Rick Snyder. I'm the biometeorology specialist for the University of California. So I work on weather and how it affects crops mostly. And I worked a lot on evapotranspiration, so I developed a CIMMYS network in California for providing evapotranspiration information to farmers. There's about 80,000 farmers in California, about 72,000 grow crops, and the others are livestock only. The crops in California are very similar to Spain. We have about more than 300 crops. But the main crops are very similar to here. We have a lot of tree orchard crops. We have all kinds of grapes, raisin grapes, table grapes, wine grapes. We have alfalfa, pasture. All the main crops are pretty much the same as they are in Spain. Almonds and pistachios, now the largest group of crops in California. They passed up alfalfa as the number one for area. They're also the largest water user in California. Now California produces 90% of the world's almonds. So when you drive around California now, there's almonds everywhere. And unfortunately, they planted the almonds on the west side of the San Joaquin Valley where the water supply is not very reliable. And which has created one of the problems that we have there is they don't have a regular source of water. When there's plenty of water, it's not a problem. But in a drought year, they have problems with getting enough water. So they have to do a lot of water transfers. This is the 5th year of a drought. The last 3 years are probably in the lowest precipitation years out of the 10 lowest in the last 200 years. So we had 3 years in a row with way below normal drought.
And so the supply is down about 30% now. But of course, the distribution is not equal across the state. Some places, like the west side of the San Joaquin Valley, they don't have water. Because the canal, they don't have enough water in the reservoirs to supply those growers, and they have all these trees planted there now. So what they do is they buy water from the rice growers, which I'm sure when you talk about Australia, you can mention what happened there. And we have the same problem. So the people who have permanent crops are they're taking water transfers. They're buying water from rice growers and other people that are willing to sell their water further to the north where the water supply is a little better. The main problem is there's not enough snow in the mountains. If you go up into the mountains now, there's almost no snow. Are you going to translate? Are you going to remember all this? Yeah. He's very good, I can tell you. Dr. Rick Snyder es biometeorólogo. Él es el que puso en marcha la red CIMIS. Rick Snyder puso en marcha la red CIMIS, que es una red que permite estimar la evapotranspiración y las necesidades de agua de riego para los agricultores del estado de California. Entonces ahora estaba explicando, aparte de que dice que es una zona similar por los cultivos que se cultivan en la zona de frutales, maíz, pastos, similar a aquí donde nos encontramos en el Valle del Ebro, estaba destacando la sequía tan importante que tienen de 3 años, que es la sequía más grave que han tenido en los últimos 200 años, y afecta sobre todo a la parte oeste del Valle de San Joaquín, porque bueno, los reservorios de agua son distintos en una zona y el otro. Y comentaba precisamente que afecta a los cultivos permanentes de frutales, que son los que sufren más en una sequía, y entonces están facilitando que haya transferencias de agua de cultivos anuales, que no pasa nada si no utilizan agua un año, a los cultivos permanentes, para que el daño que se está produciendo sea el mínimo posible. And the interesting thing is they're still planting the orchard crops, even though we're in a drought. And the reason is they're making so much money. The demand for almonds is so high right now that they're still making money, even with the drought. And they figure if they can grow these trees for 5 years and get production, they'll make their money back and make a good profit. So most of the almonds are not owned by regular farmers, they're owned by big corporations. Bueno, antes ha comentado que California precisamente produce casi el 90% de la producción de almendra a nivel mundial, por esto es tan importante. Y comentaba que incluso a pesar de la sequía, como son corporaciones muchas veces multinacionales que están detrás de este cultivo que casi es industrial, están todavía, a pesar de la sequía, están poniendo en cultivo nuevos suelos, ¿no? Más plantaciones de almendro. I'll just make a couple more points and I'll stop. But one of the problems that's come up during the drought, we're about 30% low on water. But one of the problems that's come up is in past years when we had droughts, they would make up the difference in the surface water by pumping groundwater. And unfortunately, in the last 30 years, I shouldn't say unfortunately, but we've been very successful at getting the growers to improve the efficiency of their irrigation. So we got them to use drip irrigation, buried drip irrigation, micro sprinklers, and they become much more efficient. They changed from surface irrigation to low volume irrigation, and now they've created a big problem because now the groundwater is being used because they can't pump out of the canals, they pump from groundwater. And they're doing this all the time, and they've depleted the groundwater, so now they don't have that as a backup during the drought, and it's causing serious problems. Bueno, se han producido dos fenómenos que uno ha sido que en este periodo de sequía los agricultores lo que han hecho es cambiar a sistemas más eficientes, pasando de riegos de superficie a riegos localizados, goteo y microaspersión. Esto ha sido un aspecto positivo de la sequía. El aspecto negativo es que, como no tenían agua en los reservorios, en los embalses, pues han utilizado aguas subterráneas que, bueno, en algunas zonas están bastante agotadas, ¿no? So we're doing a lot of research on how do we recharge the groundwater because it's also subsiding, which is make it permanent. We'll never be able to refill them. So there are some serious problems that have come up this time that didn't come up in the past. Ahora, una de las cosas que están haciendo, se están planteando es la recarga de estos acuíferos,
porque han tenido algunos problemas. Subsidencia, you say? Subsidencia. The other problem that we have is, it's difficult when you do water transfers to know how much water you can actually transfer, because the water belongs to the state and it goes by and they make, agreements with the state to take water, state and the federal government. So the farmers would like to sell the water they divert, but they can't sell the water they divert. They can only sell the water that evaporates that they divert. And so it becomes a very complicated issue. And I've been working with the State Department of Water Resources and how much water the farmers can actually sell to the permanent crop growers. And that's a big problem we're dealing with too. Esto va a ser un poco difícil de traducir porque lo que comenta, igual que en España, el agua es de dominio público y para poder hacer estos trasvases de agua de zonas que cultivan cultivos, dijéramos, anuales a zonas de cultivos permanentes, necesitan permisos del Estado federal, ¿vale? Pero entonces hay agricultores que pueden cobrar por el agua que ellos transfieren con estos permisos, pero solo el agua que hubieran evapotranspirado, que es lo que aquí llamamos agua consumida, es el agua consumida, el agua que no se consume, que va a los drenajes, no es el agua consumida. So what's happening is they're raising the price because they don't have as much to sell. So that's what's been happening. The only other thing I'll say is that there's a big conflict between the cities and the agriculture over water. Who should cut back most? Should the cities reduce their water use or should the farmers reduce their water use? And it's a big conflict right now. Igual que aquí, hay mucha competencia entre el agua de uso urbano y el agua para el regadío, y los dos tienen que ceder a utilizar menos agua. Un poco este es el conflicto, ¿no? Basta. Okay. It's enough. Thank you, Rick. Now it's time for Dr. Ian Woodwing from Australia. Thanks, John. Yep. Australia's, you're probably aware, it's a pretty big country. There's about 800 million hectares is the area of Australia, and about a half of that is agricultural land. So 400 million hectares of agricultural land, 400 million hectares. And of that, there's 2 million is irrigated. 2 million. Yeah. I think he said that, perdón. La superficie agrícola en Australia es sobre 400 millones de hectáreas. Yo creo que es 20 veces más que la que se cultiva en España. Y la superficie de regadío es solo de 2 millones de hectáreas. Es un porcentaje bajo. In agricultural production, its total value, its gross value of production is about $47 billion. And in terms of the irrigated agriculture, it's about $14 billion. So in other words, the total land area is 400 million versus 2 million. And the, so the value of production is in the order of 20, like the value of irrigated land is about 25 to 30% of the gross value of production. Entendido mal los números, con los 400 millones de hectáreas, el valor de la producción agrícola son 47.000 millones de dólares australianos, y la producción agrícola es casi 4.000 millones, quiere decir que hace prácticamente un 10%, mientras que el suelo, los suelos de regadío era un 0,5%. The total volume of water that's used in irrigated agriculture is about 11,000 gigalitres. I'm not sure if that's the right unit. 11,000 cubic Giga. So, 10 to the 9 litres. Yeah. Yep. Meter, cubic meter? Well, Liters. Okay. Well, then this is... It's a million cubic meters. Yeah. So, Oh, something wrong here. You said 11,000? 11,000 gigalitres. So that's equivalent to, correct me if I'm wrong here, 11,000... Bueno, 11 millones. 11,000
I'm not sure the conversions yet. More after No, A giga is 10 to the 9. Es 11.000 hectómetros cúbicos. 11.000 hectómetros cúbicos. Yeah, it's a lot of water. It's 11,000 cubic hectometers. Okay. Yeah. Um, 11.000 hectómetros. Sí, sí. and about 20% of that is groundwater. Okay, so most of it's surface. 20%. 80% is surface water, surface derived. 80% is surface derived water. 20% es agua subterránea, 80% agua superficial. So, and as you know, Rick was saying, historically Australia's went through what we call the millennium drought. So it was in the first 10 years of this century, quite a significant drought that had a huge impact on irrigated agriculture in Australia, and it also had a big impact on the policies within Australia as well in terms of irrigation. Bueno, están sufriendo lo que se le llaman la sequía del milenio y esto está afectando mucho al uso del agua de riego y a las políticas que se están aplicando en el país. So, like what Rick was saying, one of the systems that was introduced was a trading of water, a temporary trading of water. So what a grower that, it might be a horticultural grower, would be able to purchase water annually, like for just a 12-month period, could buy water from another agricultural enterprise. So in a lot of cases, for example, people that were irrigating pasture or even crops would sell their water on the open market to someone who might be growing peaches or pears. And of course that price of that water was just dependent on demand and supply. So the price, depending on how much water was there, it could become very high. Bueno, allí lo que está pasando un poco, a lo mejor no en la misma manera que se resuelve en Estados Unidos o en California, pero hay un mercado del agua y precisamente de los cultivos de pastos y de cultivos herbáceos o anuales están transfiriendo agua a cultivos de melocotón, de peral, ha dicho Pierre, you said Pierre, pero que este mercado es muy variable, no hay un precio fijo, sino que depende de oferta y demanda, depende de las zonas. Pero están vendiéndose el agua de alguna manera. But the other really probably interesting policy that that the Australian government decided to implement was to actually the government to purchase back irrigation entitlements for the environment. So there was a huge debate about how much water should actually be put into rivers, environmental flows. So what the government decided to do was come up with over $3 billion, equivalent to US dollars, let's say. Australia was on parity 12 months ago. So $3 billion the government came up with, put on the table to actually purchase back irrigation entitlements to put back down the river for environmental flows. Bueno, aparte de proteger estos cultivos permanentes, también hay una política por parte del gobierno de que esta sequía tan grave no afecte al medio ambiente y entonces para que haya un mínimo caudal ecológico en los ríos, pues ha puesto encima de la mesa 3.000 millones de dólares australianos, que son casi dólares americanos. Not million, billion. 3 billion. 3 billion. 1,000 3 billion is 3.000. 3,000 million. 3,000 Million dollars. Yeah, billion. Bueno, pues 3.000 billones americanos, que son 3 billones. With the objective of purchasing about 20%. A lot of money. The buyback was to get 20% of 3,000 billion. Correct. 3,000 million. Million. Yeah, 3 yeah. billion. Son 3.000 millones. Ya lo había dicho bien. Lo había dicho al pulsar. Yeah, 3 billions. not 1,000 billion, no. 3 billion. Not the American debt. No. This is American debt. Yes. And that was to reclaim 20% of irrigation, 20% of irrigation to go back into environment. So a cap. So there's a cap on how much how much water can be used for irrigation, and that's actually come down because the government's bought back water entitlement.
Han afectado un 20% del agua de riego, es la que ahora se divierte para los ríos y temas medioambientales. So there's no more water for expansion, if you like. The only way that a crop can actually expand, like for example in the case of almonds in Australia is also expanding, just like in US, is that they have to actually purchase a permanent water from another irrigation commodity, like it might be cotton or pastures or whatever. You know, there's no scope to actually increase the amount of water that's used for irrigation. Los cultivos que tienen más importancia también son los cultivos que se consideran commodities, como el cultivo también de almendro. Es muy importante en Australia. Yeah. So that's probably enough from me. Yeah. Okay, thank you, Dr. Goodwin. Pasamos y ahora directamente el doctor Selles Gracias. nos va a hablar en castellano, español, chileno. Lamento no dominar el catalán, pues me hubiera encantado poder hablarles en catalán. Bueno, para entender un poco Chile, geográficamente está ubicado en un extremo del cono sur de América. Y es un país bastante largo, tiene 4.000 kilómetros, entonces cuando uno quiere hablar de Chile, de repente habla de promedios que no reflejan mucho la situación. Como país tenemos del orden de 52 millones de hectáreas totales, pero solamente un 10% de esta superficie es cultivable agrícolamente, son terrenos arables, y la superficie de riego es del orden de 1 millón de hectáreas más o menos. O sea, perdón, regables o de riego, que están actualmente regadas 1 millón de hectáreas, que generan aproximadamente el 20% del valor de las exportaciones del país. El sustento más fuerte económico de Chile en realidad es la minería. Y en el sector minero y el sector agrícola, sobre todo en la parte norte, no se llevan muy bien, digamos, en este sentido, a pesar de que la minería consume muy poca agua comparado con la agricultura, ¿ya? Nuestros principales cultivos en realidad son commodities de exportación. Chile es conocido en el mundo por ser un país exportador de fruta. Exporta básicamente uva de mesa, que es el primer producto o el principal exportador de uva de mesa. Lo sigue manzanas, aguacates, cerezos y en fin. Y toda esta estructura productiva en realidad está concentrada en las zonas más frágiles desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica. Y en los últimos 6 años hemos tenido, igual que en los otros países que han precedido esta conversación, periodos de sequía bastante fuertes. En las principales zonas productoras, los embalses de riego prácticamente no tienen agua para esta temporada. Deben tener un 5 o 6% de su capacidad máxima. Son zonas que son zonas semiáridas en realidad, donde por un lado está el clima que permite la producción frutícola, pero la disponibilidad de agua es limitada, ¿no es cierto? Y se producen entonces ahí problemas fuertes en la forma que esta temporada tendremos que enfrentar los periodos de sequía, básicamente disminuyendo las superficies, ya sea dejándolas de regar simplemente o renovando o postergando la renovación de nuevas plantaciones. No sé si necesitamos alguna traducción. Pero, como les digo, frente a esta realidad, toda la zona norte en Chile está altamente tecnificada en riego. Más o menos el 90% de la superficie en la zona norte del país destinada a la producción frutícola y a la producción de hortalizas está con riegos tecnificados. No así hacia la zona sur, donde se producen cultivos más anuales, más destinados a la alimentación nacional, básicamente trigo y algunos otros cultivos, digamos, que se riegan más bien por superficie. Los principales problemas que hay en el agua son, por un lado, como les digo, la minería, y por otro lado también es el contrapunto entre el uso del agua para producir energía eléctrica y para la producción agrícola. Normalmente los picos de demanda de ambos sectores no coinciden. Los agricultores requieren el agua en el periodo estival
y en ese mismo periodo las hidroeléctricas necesitan almacenar agua para generar en el periodo invernal, por lo tanto también ahí hay ciertos temas de conflicto entre sectores. Para la zona norte, hoy día se están trabajando y analizando proyectos para generar nuevos recursos hídricos. Se han analizado temas de desalinización de agua para que la minería ocupe ese tipo de agua, ¿no es cierto? Y también se ha analizado el trasvase de agua de las cuencas del sur hacia el norte. Pero, si bien técnicamente es posible, hay un tema de costo del metro cúbico de agua para la agricultura. Estudios preliminares estaban demostrando que el valor del metro cúbico de agua llegando a las zonas de riego estaba cercano a los $2, lo que hace insostenible entonces una agricultura de riego. También se ha ido viendo y analizando cuánto se pueden disminuir los aportes de agua a los cultivos, ¿no es cierto? Mejorando eficiencia. En la parte norte ya hemos hecho esfuerzos grandes mejorando eficiencia a nivel predial. Hay que mejorar distribución del agua. Normalmente en la zona norte los canales que conducen el agua de los embalses a las zonas de riego son canales abiertos y por lo tanto hay bastante evaporación. Está en un proceso de entubamiento. Y en este cultivo de exportación también hay que estar preocupado de la calidad de los productos que se exportan, por lo tanto el manejo de restricciones hídricas muchas veces no es una herramienta porque la fruta o es de menor calidad o es más pequeña de lo que el mercado nos demanda, entonces ahí tenemos que evitar pérdidas de agua alternativa. Estamos trabajando mucho con mulch para evitar evaporaciones directas de agua y mejorando sistemas de conducción que intercepten menos energía para controlar la evapotranspiración de los cultivos. Aparte de eso, Chile es un país muy agradable de vivir, digamos, ¿no es cierto? Pero son situaciones que tenemos que enfrentar y que también están llevando a pensar de nuevo las políticas hídricas y los códigos de agua que tiene el país. Chile es un país que es muy marcadamente de mercado, donde el concepto de propiedad privada y iniciativa individual es muy fuerte, y en estas situaciones de crisis no es fácil, digamos, ver soluciones frente al dilema donde está el bien colectivo versus la propiedad privada o el bien individual. Entonces, funciona relativamente bien en la parte norte del país el tema del mercado del agua, pero normalmente estos temas de mercado de repente quedan algunas situaciones sociales un poco desprovistas, como es, por ejemplo, el consumo de agua potable para algunas comunidades rurales, ¿no es cierto? Entonces, se está analizando hoy día algunos términos en el Código de Agua que permita enfrentar de mejor forma los periodos de sequía, tanto desde la disponibilidad del recurso físico como las prioridades también que en estas situaciones extremas pueda tener el uso del agua. La verdad es que nosotros hemos vivido periodos de sequía bastante frecuentes. Esta no es la sequía más grande. La sequía más grande fue en el año 1968, donde los caudales de los ríos disminuyeron muy fuertemente. Lo que ha tenido esta sequía sí que quizás ha durado más años y ha tomado al país en otro estado de desarrollo, es decir, con cultivos de mayor valor, ¿no es cierto?, que requieren contar con disponibilidad de agua. Por lo tanto, nuestra ecuación a resolver no es tan fácil. No solamente en las zonas áridas pasa por hacer más obras de riego, porque en las montañas no hay agua que almacenar. No es el caso de la zona sur, donde sí se puede mejorar mediante infraestructura de riego, y definitivamente yo creo que en algunos años más el país tiene que analizar nuevamente esta situación de poder ir aportando nuevos recursos hídricos a estas zonas que climáticamente permiten el desarrollo agrícola y el bienestar del país, digamos. Eso es un poco lo que te podría señalar. Gracias, Dr. Selles. Now, Dr. Jan Dael from South Africa. Thank you, John. You stop me when you translate. Okay. Mike, yes. I think it's working. No. Okay. To translate, yeah.
I was thinking maybe you didn't know where South Africa was, but then I remembered the World Cup. You will remember very well where South Africa is, with Spain that did so well. The country is 122 million hectares. About 12 to 13% of that, 14-15 million hectares, is cultivated. And then about another 10% of that, 1.5 million hectares, is under irrigation. So about 1% of the country is irrigated, very little room for expansion. There is some on the east coast, but very, very little. But irrigation very productive. So the figure I have is 30% of the agricultural production coming from irrigation, even though it's 1%. 3 knots, yeah. Bueno, primero ha empezado recordándoos la Copa del Mundial de Fútbol que se celebró en Sudáfrica, que os acordáis todos. Y comentaba que de un país de 122 millones de hectáreas, entre 14 y 15 millones de hectáreas la superficie agrícola y un 10%, es decir, 1,5 millones de hectáreas, es la superficie de regadío. Y esto, sin embargo, la contribución, porque el país es árido, esto lo digo yo, ¿no? Porque contribuye un 33% del valor de la producción agrícola con este solo 10% de la superficie total. Okay, the population is about 50 million. There's a lot of immigrants coming to the country as well. And the population is expected to be 80 million in 20 years' time. So enormous population growth. At the moment, agriculture contributes about 3% to gross domestic product. But with the linkages, it goes up to about 12%. But where irrigation is seen as very important is for job creation. So the National Development Plan hopes we will create 1 million jobs through expansion of irrigated agriculture. La agricultura contribuye a un 3% del Producto Interior Bruto, un 3%. Y se considera que la agricultura de regadío crea mucha ocupación, y se prevé crear con la expansión del regadío en los próximos años 1 millón de empleos, porque actualmente Sudáfrica tiene 50 millones, la población de 50 millones, y se espera que en 20 años crecerá hasta 80 millones en 20 años. Entonces, de esta población, 1 millón se estima que vaya a trabajar en la agricultura de regadío. Okay, we have 19 catchment management areas. I think they're going to reduce it back to 9 again, but about half are already water stressed. 36,000 water users, but we're going through a process of improving records and making sure we know who's using water, how much they're using. But the figure that's bandied about is about 60% of the water that's used in the country is used by agriculture, and there's a lot of pressure to reduce the use by agriculture. Ha comentado los porcentajes de uso de agua, está un poco a nivel similar al nivel mundial, y actualmente en Sudáfrica un 60% del agua se utiliza en regadío, pero hay presiones para disminuir este porcentaje. Okay, so the major crops, I think it depends on the economics, so it can change very quickly, but at the moment, of the 1.5 million hectares, the biggest area is maize, 200,000 hectares, and then pastures, 150,000, is mainly for dairy. But if you include alfalfa, lucerne, then it becomes the biggest water user. Lucerne, another 125,000 hectares. Vegetables, also 125,000. Wheat, 100,000, but we also have dryland wheat, but we still import wheat. We're not self-sufficient with wheat. Sugarcane, there's also a lot of dryland sugarcane, but 75,000 hectares irrigated. Wine, grapes and potatoes are about 50,000. Tomato and citrus about 25,000. But I was interested to hear the comments about the almonds. What's happening in South Africa is the pecan nuts are exploding. So there's one scheme in the center of the country. It's already on 50% covered by pecan nuts, and they're also noticing water tables dropping, which I think is a good thing in their case. And there's been modernization schemes going from flood to sprinkler and drip, and just a general improvement in efficiency of water use.
So just on the systems, about a third of the area is centre pivot. You must have stopped. Okay, stop. Bueno, ha hablado un poco de la superficie de los cultivos principales. El primero es el maíz, unas 200.000 hectáreas. Después vienen los pastos, dedicados a la producción lechera, otras 150.000 hectáreas. Y no incluye la alfalfa, que son otras 125.000. Cultivos hortícolas, unas 125.000. Y después trigo, unas 100.000. Caña de azúcar, que también se hace, ha dicho, en zonas de secano, y el trigo también, y después viña y otros cultivos. Y en referencia nuez en almendro, el cultivo más importante es la nuez del pecano, no sé cómo se dice, ¿se puede traducir pecano? Pecano. Okay. Y bueno, ha comentado también que también se ha hecho un gran esfuerzo para transformar, modernizar los regadíos, pasando de sistemas de riego de superficie a sistemas por aspersión, a riego por goteo, y con un objetivo muy claro de mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, que es un poco lo que estamos hablando estos días en este simposio. Finished. Okay, so on the irrigation systems, it's a third is centre pivot, and then another third sprinkler irrigation, but not centre pivot. About a quarter micro, and then the rest is flood, about 14% flood. So it's a big move away from flood irrigation. And the first is center pivot, you say? A third, 33%, one third. Yeah. The sprinkler about the same, also about 33. Micro, 25. And flood is the rest, 14%. Okay, 14%. Okay, the rest, okay. And then of course, when one irrigates, then there are sometimes there will be environmental concerns. So the two environmental concerns would be eutrophication, the nutrient enrichment. In South Africa, it's mainly sewage plants that are dysfunctional. It's people not capable of operating sewage farms properly. So it's a big problem. Our impoundments are eutrophied, but at this stage, it's not agriculture getting the blame. It's the sewage farms. And then salinisation, we fortunately don't have the problems of our colleagues from California and from Australia. And the main reason for that is we have a landscape that drains. We live in Pretoria, it's 1,400 metres above sea level. We've got good relief, so we don't have big problems with salinity. Maybe between 1% and 3% of our irrigated area is problems with salinity. But where we do have an interesting problem coming is our mines are filling up. South Africa is known for the mines, and they're going to start decanting. The mines stop working, acid mine drainage, and now there's more and more salts coming into the environment. So it's a big decision for the country to make. Do they use reverse osmosis and clean these enormous volumes of water, or do they find another solution to the salt problem? And because at this stage the only solution is dilution, which is with very expensive water from Lesotho Highlands. So they can't do that. They have to look for other techniques. So we're putting irrigation on the table as a method of precipitating gypsum in the soil and keeping not all, but a lot of the salts out of the rivers. You apply gypsum? No. We precipitate gypsum from the water. Okay. Yeah, it's acid mine drainage, so it's sulfuric acid, and they lime it. Bueno, primero ha explicado un poco los sistemas de riego que predominan. El principal es sistemas de pivot, que es un 33%. Después hay otro 33% de riego por aspersión, un 25% de riego localizado, y el resto, que es el porcentaje menor, es un 15% de riego de superficie. Después ha explicado algunos problemas medioambientales que tienen. Yo he entendido que el país, por ejemplo, en la zona de Pretoria, está a una cierta altitud, entonces hay, el drenaje hacia el mar es relativamente, la orografía permite un buen drenaje. Aún así hay un porcentaje pequeño de 1 a un 3% de suelos afectados por salinidad. Aún así, él ha comentado que uno de los problemas es cómo gestionar las aguas de drenaje, porque una de las formas que se soluciona el problema de las sales en las aguas es por dilución, pero creen que esta no es una buena solución y esperan encontrar alguna solución para cómo gestionar las aguas de drenaje. Thank you, John. Amos Naor from Israel.
Okay. Thank you. I work for the Golan Research Institute and the Northern R&D located in. I work for the Golan Research Institute and the Northern R&D of agriculture in Israel, and I work mainly on irrigation scheduling, specifically on fruit trees. The Israel agriculture is 350,000 hectares, which is 15% of the land of Israel. As to irrigation, almost 100% of the irrigation is drip irrigation. The water balance of Israel is close to 2 million cubic meter per year, and 40% of it is going to agriculture. And we are continuing in continuous situation of percentage go to agriculture? 40. And we are in a continuous situation of water shortage in Israel. You want to translate? Sorry, because the camera was in the middle. Okay, this way a little bit so we can see you better. No need to go ahead. You want to translate? Okay. Well, I think it's better if I can translate. Ell treballa en un centro d'investigació del Golán, centro del Golán, norte de Israel, y él trabaja principalmente en programación de riegos en cultivos frutales. Él ha explicado que, si lo he entendido mal, son 350.000 hectáreas de irrigated land, 350? No, 350,000 the whole agriculture. A la superficie agrícola, y el riego es 15%. Un 15%. Y el 100% es agricultura con riego localizado, almost 100%. It's drip irrigation. Yes. We are always in a water shortage because we have sometimes several years of drought, like in Australia and California. But the main reason is the increase in population, which increased from 1 million people in the early 50s, and now we are about 7 millions. And also the standard of life increased, so there is a severe water shortage always. And when we have water shortage, the pressure on agriculture to reduce irrigation is applied, so we are constantly under the pressure to decrease the amount of irrigated water. Antes no he comentado, había dicho que el país consume unos 2 millones de metros cúbicos, de los cuales el 40% se utilizan en agricultura. Ellos sí también padecen periodos de sequía y han tenido un incremento importante de la población, pasando de 1 a 7 millones. Y por los estándares de vida que ahora tienen, esta escasez de shortage, escasez de agua en estos periodos, pues entra en competencia con los usos agrícolas. We went into two major improvements in water availability. The first one was about 20 years ago that we started using reclaimed water. And in Israel, we use 60% of the irrigation is reclaimed water. I think we are the first in the world, and Spain is the second one. And the pressure to reduce irrigation water is continuing. And now, in the past 5 years, we started desalinized water in large quantities, and we are going to reach about 1/3 of the natural water balance is going to be desalinized water. With the two revolutions, we have problems. In the reclaimed water are not good enough for the soil. There is deterioration of the soil because of the use of reclaimed water. And as to desalinized water, the main problem is that the cost of water is now the cost of desalinized water, which is about 50 cent euro per cubic meter. Many crops cannot afford themselves to do.
Bueno, delante de estos problemas de escasez de agua, Israel empezó hace ya 20 años a reciclar agua para riego. Por ejemplo, reciclaje de agua de plantas de depuración, pero últimamente, como esta agua no tiene la suficiente calidad y no hace sostenible el regadío porque afecta a las propiedades de los suelos, han empezado a utilizar agua procediente de desalinización, y ha comentado que de todo el balance de agua natural, el agua desalinizada representa ya 1/3 del total de agua, y que el coste es el principal problema que tiene la desalinización, y que actualmente está alrededor de 50 céntimos de euro el metro cúbico. $0.50. No, half Yes. cent. That's my introduction. Okay, thank you, doctor Arnaud. Y ahora el doctor José María Villar nos pondrá un poco las características del riego en nuestras ubicaciones. Muy bien. Bueno, como no voy a dar estadísticas que un poco los presentes en la sala ya conocen, yo había pensado una cifra muy interesante, sobre todo para opinión pública, es que actualmente en el mundo hay 326 millones de hectáreas y la población, dato de hoy, es de 7.320 millones de personas, ¿vale? Entonces, si hacemos una división, nos sale un número que es un indicador de 44,5 hectáreas de riego por cada 1.000 habitantes. Lo curioso de esta cifra es que si la analizamos desde los años 70, es prácticamente constante. Es decir, que la población ha ido aumentando y la superficie de riego también ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque para cubrir las necesidades de la población alimentarias, y además los estándares, la calidad de los alimentos también ha cambiado, nosotros necesitamos ir poniendo nuevas tierras en regadío. Y este indicador cada vez va a ser más difícil de mantener, porque las tierras más que se podían poner en riego con más facilidad, pues ya se han puesto. Y todos estamos escuchando los problemas que hay de escasez de agua. Entonces, bueno, es un indicador que es difícil de mantener. Pero este es un poco el objetivo de que con el agua que tenemos disponible para regar, nosotros lo que hemos de hacer es que sea más productiva, poder obtener más cosechas y mejor cosechas. Es un poco en lo que estamos trabajando muchos. Como ha dicho Seyes, en Chile están haciendo grandes esfuerzos de tecnológicos y de mejora de estos riegos. Y esto yo creo que es un aspecto importante que hay que destacar. El segundo también, y así hablando ya más en nuestro contexto, gran parte de los cultivos que se cultivan en el Valle del Ebro, por ejemplo, un cultivo como la alfalfa, el otro día un periodista de La Vanguardia comentaba que, cogiendo información de la Asociación de Productores de Alfalfa, me parece que un 60% iba a exportación. Si analizamos nuestros frutales, pasa lo mismo. O sea, esto está diciendo que la agricultura de regadío, aparte de que contribuye al Producto Interior Bruto en unos porcentajes que para la sociedad le parecen pequeños, después resulta que tienen una contribución muy importante en el balance comercial de un país. Lo que es la exportación y la agricultura para nuestra sociedad tiene un valor muy importante. Y esto hay que recalcarlo porque esto solo es posible con agricultura de regadío en este momento, en estos cultivos principales. Además, y como se ha comentado, el hecho de dar mucho trabajo, porque aparte de crear riqueza, crea actividad monetaria. O sea, el dinero se mueve porque en el regadío hay mucha mano de obra cualificada, tractoristas los que llevan las máquinas, hay viveros, la gestión de los cultivos en frutales, poda. Esto no es mano de obra sencilla, es mano de obra cualificada. Hay que gestionar residuos, hay empresas de riego, ingenierías, semillas cada vez de mayor calidad, toda la tecnología de fertilizantes, fitosanitarios. O sea, todo es un conjunto de actividades muy importantes y que crean, como he dicho, riqueza y que van asociadas a la actividad agrícola. Entonces, un poco para acabar también, que delante de este contexto, a veces cuesta entender, porque cada vez, como he dicho, va a ser más difícil poner nuevas tierras en regadío, encontrar
suelos aptos y agua de calidad, y a veces sorprende, por ejemplo, como agrónomo y que estoy en un medio donde se están poniendo nuevas tierras en regadío, sorprende ver, por ejemplo, cómo en transformaciones importantes, voy a poner el ejemplo del Segarra-Garrigues, observas que los mejores suelos no se van a dedicar al riego agrícola, que son la plana aluvial del río Corp, del río Ondara, son suelos de unas propiedades excelentes y en este momento se han valorado para otros usos, que no es la agricultura de regadío, otro tipo de agricultura, pero cuesta un poco entender cuando tienes estas capacidades y a veces nos cuesta aprovecharlo, ¿no? Un poco esta es la reflexión, aparte de que, bueno, se ha comentado, y todavía es pronto para hablar de cambio climático, pero sí que tenemos esta variabilidad climática y tenemos estos extremos que están llegando de sequías que tienen ciclos, como se ha comentado, de 200 años, ¿no? Y que esto ya te hace un poco de alarma de que nosotros tenemos suerte que no hemos tenido sequías muy duraderas en el tiempo, pues hemos tenido, bueno, este mismo año la agricultura de secano está sufriendo muchísimo y suerte vamos a tener de los regadíos porque hay mucha agua embalsada, pero la agricultura de secano en los últimos 2 meses no ha llovido, pues ahora están cosechando y están viendo los resultados, lo que ha afectado. Entonces la agricultura de regadío nos da estabilidad siempre que tengamos suficiente reserva, ¿no? Y este es un poco el mensaje y lo que desde la Comisión del Agua también queremos manifestar. I will make a short translation about what you say to them. Josep Maria was introducing the idea that world population is increasing, but also the irrigated area in the world, and analyzing the ratio, the number of irrigated hectares by 1,000 citizens is more or less the same that it was in the past. That we are maintaining this ratio about 45 hectares per 1,000 citizens irrigation for 1,000 citizens around the world. Also, he explained that a few days ago, a journalist from one of the main media here in Spain was analyzing the alfalfa situation, that we produce a lot of alfalfa, but about 60% of what we produce is used just to export. That means it's exporting a lot of water. He was also highlighting the importance of irrigation. Irrigation is not only to increase the yield, but also is putting to work a lot of qualified people. A lot of business is moving all the system. He was complaining, or something about complaining, about some irrigation districts that nowadays they are starting to build up in our region. And he says that from an agricultural point of view, from an agronomist like he is, it's very strange to him that the most good soils, the more deeper soils, the good soils in general, they will be dedicated to other things rather than to irrigated agriculture. There are a lot of different factors here involved. And finally, he was analyzing the climatic variability, these kinds of cycles of droughts that occurs every 200 years. And here, right now, it seems that we are starting some kind of drought. We don't know. We had a very bad winter with almost no rain. And for the irrigated areas, we have all the dams full of water. We have our mountains with a lot of snow. That means that we are in a secure place, but all the crops grown in dryland areas, they have been a complete disaster because the lack of the rain. And he was ending only making the reflection
that irrigated agriculture is like a security, something a reserve that you have there, and you're really much more safe in all the terms. ¿Está bien? Ahora podríamos pasar a una sesión de debate y de coloquio. Para los que estén conectados vía stream, si quieren hacer las preguntas, yo creo que está en la web del streamer, pero si no, os lo recuerdo, podíais dirigir vuestras preguntas vía email a conchitavillar@gmail.com, Conchita con X, y en todo caso en la web está detallado, y a través del email podríamos responder las preguntas que vayan surgiendo. Mientras esperamos estas preguntas que pueden venir del exterior, pues podemos empezar el coloquio interno, y está abierto la sesión de discusión, de preguntas, o como queráis enfocarla. Yo quiero hacer una pregunta que ya, en castellano, ¿no? ¿Me parece? Sí. Una pregunta que de hecho ya lo ha introducido Villar y tú también, que has seguido y tal, pero quisiera saber el punto de vista de ellos sobre un país tan tocado como el nuestro, que es capaz, cuando está haciendo un regadío nuevo de 50.000 hectáreas, de dedicar el 40%, o sea, 20.000, dejarlas paradas por una protección de las aves, sin entrar en valoración si las aves son importantes o no, que supongo que seguro que sí, pero sobre todo después de haber hablado que todos, me parece que todos tienen grandes problemas de sequía, aquí que, bueno, gracias a los pantanos que tenemos en el Pirineo, y que ahí llueve, que no llueve, pero ahí sí, pues hemos conseguido almacenar bastante agua. Parece que es una barbaridad no poder preferir. Yo quisiera saber qué opinan ellos, o por lo menos qué opina uno de ellos. Vale. The question is for the table, and it's related more or less what Josep Maria Villar introduced. We have now a new irrigation projects. We are building new irrigation districts, and the question is, in some irrigation districts, we use more or less 30 or 40% of our original area to protect some environmental different issues. One of the issues that here we are protecting is some kinds of bears. And just to protect these bears, we have more than 20,000 hectares that they were completely excluded from irrigation, plus other ones that they only could be irrigated with very low amounts of water as a tool to prevent some kind of crops. For instance, one of the reasons why part of these areas they can irrigate only with half of the full requirements is just to avoid massive area growing maize or other crops like this. The question is, do you have experience in your country about the restriction about the areas used for this kind of environment protection, especially inside of the defined area to build a new irrigation districts, when we have a closer area, neighbor areas that they have more or less the same characteristics, and these ones are not excluded. And this was the question that he raised for the table. From Australia, in Australia, the short answer is yes, definitely. Any new, we call them greenfields sites, in other words, new areas of land that someone's trying to trying to irrigate, is that they have to go through a very rigorous process of looking at the footprint that irrigation development might have, and if it's going to have an impact on an endangered species, for example, or a wetland, or
or some other environmental concern, then they just won't be allowed to develop it. So it's very similar. Bueno, el Dr. Whitwin de Australia ha comentado que definitivamente sí tienen muchas restricciones cuando transforman tierras de secano regadío y tienen que vigilar o analizar qué impactos va a producir en el medio ambiente, y comentado zonas como zonas húmedas de wetlands y otros aspectos de tipo ambiental que hay que analizar. So they won't be able to get any water. The bottom line is that they won't be able to purchase any irrigation water. The government will just say no. Yeah, we have same problem in California. There's very strong restrictions on water. They have to keep water flowing through the Sacramento-San Joaquin River Delta into the San Francisco Bay. There's endangered fish there, which are probably going to die because of the drought, because they don't have enough water. Some of the fish, but there's a big conflict between the fish people and the farmers. A lot. Yeah. And actually, we have the similar problems. Some small valleys in the mountains. The Indian tribes have control of some of the water. They do a lot of fishing for salmon along there, and they're blaming the farmers for using too much water and killing the salmon. We have some restrictions on frost protection. The grape growers are no longer they're decreasing all the time the use of overplant sprinklers for frost protection because the restrictions on water use are so high. It's very, very difficult. En California también tienen restricciones de tipo medioambiental, ha explicado en la bahía de San Francisco, y tienen conflictos con los peces, y ha explicado que en la zona de montaña hay unos pequeños valles, que hay comunidades indias que cultivan, que practican la pesca del salmón, y entonces necesitan unos caudales de agua y les afecta si se utiliza para el regadío. Y entonces tienen regulaciones en este aspecto. El problema es si tienes que, a la hora de un territorio, de qué suelos asignas unos usos u otros, ¿no? Más conflictivo. Bueno. Any other comments at the table about that? Can I maybe ask Ian, the irrigation mosaics, is that a concept? I mean, is there a compromise where you can do some development but not all in one big block? And have gateways for species to move and breed and what have you? Yeah, most definitely. And I think it's a matter of a compromise, and of course that's what any new development would be aiming to try to achieve, to fit in with whatever the environmental concerns are, environmental issues. So particularly it's happening at the moment with the expansion in almonds, that they're after new areas of land to put in, big almond orchards, and and they're quite willing to compromise and fit in with whatever the environmental concerns might be and do a mosaic like you're talking about. John ha comentado aspectos como los corredores biológicos, si se respetan, y él ha comentado precisamente en esta expansión de un cultivo que ahora tiene tanto valor como es el almendro, almonds, ¿no? De almonds, que están poniendo muchas restricciones desde los aspectos medioambientales a este desarrollo. Sí, yo creo que es bueno saber que nos movemos con problemas muy semejantes, no estamos solos en esta situación. Pero yo creo que es muy interesante esta tarde aprovechar la ocasión, porque tenemos representantes de los estados, de las naciones, donde el regadío se practica de la mejor forma, de la más tecnificada posible. En España, en Israel, en Sudáfrica, en Chile, en Australia y en Estados Unidos, de cada uno de los continentes. Tenemos los mejores representantes del mundo aquí. Esto es una ocasión de oro. Y haciendo una visión algo más global, saliendo de nuestras propias fronteras de cada país, podríamos analizar el rol que puede significar el regadío en los próximos años para disminuir
las grandes zonas de pobreza a nivel mundial. Yo les preguntaría expresamente, y un poco en la línea que el representante de Chile apuntaba, en su país decía que no se pueden hacer promedios en el país y que encontraremos pues, grandes diferencias también en el uso y en la riqueza, por un problema que tenemos especialmente en el sur de Europa. La gran presión de migración de los países subsaharianos, que entre otras razones, por la escasez de alimentos, están moviéndose hacia España, hacia Italia y hacia Europa. Es que el regadío puede tener un protagonismo importante en esta zona de centro y subsahariana, en África. Ya sé que el representante de África es del sur, del otro extremo, con una situación totalmente diferente a la que les pregunto un poco a todos. El papel del regadío en el equilibrio alimentario mundial en los próximos años. Especialmente en el Mediterráneo, ¿no? Enfocando en este problema que tenemos muy próximo, que lo estamos viviendo cada día. He introduces several concepts, but first things that he believes after saying what he said in this table, that we have, we have very similar problems. He is congratulating to have today the representatives of people of the areas in the world where better is used the water to irrigate, probably from USA, from Australia, from Chile, from South Africa, Israel and Spain. And he raises a question, and the question is related: what do you think could be the importance of irrigation to provide food to the world, or to feed the world? The question was made in general, but he's focusing in one specific problem, and the problem is located in the Mediterranean, with all the immigration that the South European countries has from the northern of Africa. A lot of people try to move to Europe because they have lack of food they can eat. They're hungry, having hungry in their countries. And the question was more or less: do you believe that the irrigation could be one of the solutions trying to solve the world problems to feed the population? And especially, do you believe that the irrigation implemented in the Northern Africa countries could be one of the solutions just to seed the people there and provide them enough food? And not food. I mean, irrigation, we said irrigation is not only food. It's to provide technology, it's to provide labor, it's everything related to irrigation in areas with the actual problem of immigrations and movement of people around the world. And this is the question. It's open to you. Bueno, es que es difícil responder una pregunta cuando uno no conoce bien la realidad local, ¿eh? Es una papa caliente, como dice uno, que nos ha tirado sin contar con todos los elementos de juicio. Pues una pregunta podría ser también: ¿por qué antes eso no se hizo? ¿Es por problemas de recursos hídricos en las zonas que están con esos problemas? ¿Son problemas culturales de aquellas zonas? Pero tratando de responder lo más concreto, yo creo que el seguro alimentario del mundo va a pasar por los terrenos de regadío, por la preservación de las calidades de agua, para poder cumplir con esos temas de regadío. Y también va a pasar por otros temas que están colateralmente quizás relacionados con los regadíos, como es la genética, por ejemplo. O sea, cómo podemos lograr que los cultivos con la misma cantidad de agua, por cada metro cúbico de agua que uno implemente, permita aumentar la productividad, y no solo la productividad en cantidad, sino que en calidad alimentaria, en calidad de proteína, en fin.
Y eso pasa, quizás de repente hay que empezar a mirar unas herramientas tecnológicas que tiene la genética que tampoco son bien miradas hoy día. Entonces el mundo tiene muchos desafíos por delante. Por ejemplo, existen principalmente especies que se caracterizan por tener un metabolismo de sintetizar cadenas de carbono de 3 o de 4 unidades de carbono por cada metro cúbico de agua están utilizando. Entonces, unas son más eficientes en la productividad que otras, pero no todos los alimentos tienen esa calidad. Entonces, muchas veces, por mucho que manejemos el agua, por mucho que manejemos la densidad de plantación, la sanidad de las plantas, los techos productivos están limitados por situaciones climáticas. Entonces, es un tema bien complejo de resolver. Pasa, por otro lado, por nuestros hábitos alimentarios. O sea, consumir carne animal, por ejemplo, representa un uso de agua mucho más importante que consumir proteína vegetal. Entonces, la pregunta que tú tiras a la mesa es compleja de responder. Para mí es difícil. Nosotros tenemos problemas en los últimos años de migraciones de otros países de América del Sur hacia Chile porque ven también mejores oportunidades. Entonces, en el mundo globalizado no solamente son los capitales los que se están moviendo, sino que también las personas están entendiendo que la globalización también es para mejorar su bienestar. Entonces, la verdad es que nos está tocando vivir un cambio de era que para lo cual tenemos respuestas quizás muy antiguas. Y no me gustaría aventurar algunas hipótesis, digamos, pero sí es una situación muy complicada que pasa por cambios tecnológicos y cambios de mentalidad de nosotros mismos para enfrentar estos problemas que van a venir fuertes a futuro. Only one to explain to the other on the table what he said. He first said that this is a very hot question and very difficult to answer. Dr. Selle said that it's difficult to give an answer if you don't know exactly the reality in one place like this one. But at the end, and not for the specific question, but in general, that he believes that to provide enough food to feed the people in the world, it will be through irrigation, to increase the irrigation and increase the productivity. But he said not only the irrigation, some other topics can be relevant in this increase the production, perhaps to work with genetics to improve the water use efficiency of the cultivars that we grow today, or to change the diet, that what we eat. It's not the same to eat beef or to eat lettuce. I mean, the amount of water that you need to produce eat or to produce one vegetable is quite different. And also he introduced another concept. Today they are not only moving the capitals, they are also moving the persons. All the conflicts at the end, there is a lot of movement of persons. Chile have also a lot of immigrants because they believe that in Chile they will live better than they in their original places. And he also raised a question. Perhaps we are trying to solve all problems, new problems with all solutions, and perhaps we have to change. Okay. More comments on the table about this issue? ¿Hay alguna pregunta del exterior? Bueno, yo también me ha parecido entender que la reflexión de Santi Planas era en el sentido de si se podía hacer agricultura más tecnificada en los países de orígenes. Y en este sentido, yo un poco comentar la anécdota con el curso que hacemos en agrónomos de gestión del territorio. Hablamos del land grabbing, que se traduce como acaparamiento de tierras, que a veces se ve como negativo, pero muchas veces hay que verlo como positivo. Hay ahora empresas españolas que están cultivando en Sudáfrica, en Ghana, en empresas francesas en la República Democrática del Congo. Por ejemplo, en Ghana hay empresas españolas que están produciendo
piña tropical para la industria de zumos, y entonces esto hay que verlo no como un acaparamiento, como un aprovecharse de sus recursos, sino como que puede haber aportación tecnológica, porque se necesita, a veces son de riego estos cultivos, se necesitan fertilizantes, maquinaria, y bueno, y están formando personal local con técnicas, y esto yo a veces lo veo como positivo. No sé, es una idea, ¿no? Pero a lo mejor habría que profundizar más en estos aspectos de producir en zonas de origen, que tienen suelos o zonas climáticas que permiten determinados cultivos que tienen valor y tienen apreciación en un mercado global. Esto habría que aprovecharlo. Maria was introducing the idea that also when he teaches at the university they are talking about land grabbing. I mean the idea is just to accumulate land just to produce, and in some cases this issue is viewed like negative things, but he was analyzing why perhaps this is a positive, especially at the beginning. When you go to another country that they have to be, there is a lot of possibilities of development. Sometimes to start a new development, you need people from outside to invest there, to put their technology, and this can be one of the reasons. And he put an examples of 3 or 4 places where Spanish enterprises, they are doing exactly this. ¿Más cuestiones? If not, I have one question. The question is, now we are discussing about water and irrigation, and I've seen, I see the same pattern from many years, that always we have a conflict. We have conflicts between the environment and the agriculture. We have conflicts about the cities and the agriculture. Do you believe that it's possible just to join all the interests and saying, let's go together to work to be more efficient using this very limited resource? Sometimes I believe we are people in the science world, and people that works for the other interest, I'll say, they are also people educated, I mean, with a deeper knowledge of what they are doing. But always we have the same conflict. Do you think we can arrive some days to say, okay, people from the environment, from the cities, from the agricultures, go together and say, okay, we have a big problems, let's work together to solve the problem? I don't think it will happen. Like you just translated. No, la cuestión era básicamente, decir, yo llevo muchísimos años trabajando en esto, todos los que estamos aquí probablemente, y siempre he visto problemas, pero aquí y en todos los lugares. Ellos nos han estado comentando que hay problemas en todos los lugares, de la agricultura con el medio ambiente, de las ciudades con la agricultura, de la industria con... ¿Sería posible algún día llegar, ir todos de la mano, a ver si entre todos es decir, oiga, estamos aquí, vamos a no resolver, a trabajar para mejorar la situación del agua? Todos necesitamos agua. Y un poco la pregunta era esta. ¿Creéis que esto va a ser imposible? I said no. Any reason? I'll give you an example. Yeah. I mentioned about the water they use. I mentioned about the water they use for frost protection. Yes. In Mendocino County in California, north of San Francisco. And the problem is, when there used to be not so many wine grape growers there, but now there's a lot, and they all have wells, and they all have sprinklers for frost protection. They spray over the plants. And now when they have a frost in the spring, when they all run their pumps at the same time, the water level goes down and the
the creeks that feed the river all go dry. And so the state came in and they were arguing between the farmers and the Indians who have the rights to fish. And so there's a big argument there. And I remember they asked me to talk to the Water Resources Control Board, the people who legally control water in California. And there's like 200 people in the room, and I talked to them about methods of frost protection and what they could do. Because there are methods that you can use less water for frost protection and still get good protection if you do it right. It costs a little bit more, it takes more labor, but you can do it. And the other thing I suggested is, well, a lot of the time we have floods. We have terrible floods there sometimes in the Russian River. And when they have high water levels, why don't you capture some of that water and put it into reservoirs during those periods? And then when you have the frost event, you can draw water from these reservoirs and you would resolve the problem. And they were not interested at all. They liked the conflict between the fishermen, between the Indians and the farmers over this. It's the same problem we have up near the Oregon border. We have the same problem again. They say that the alfalfa growers are taking down the water and it's killing the fish. But we went up and studied, and they're applying less water than ET by far. So, it's interesting. They're not really using that much water. They're not putting on as much water as you would think. And we've had 7 years we've measured it, and we're sure they're not putting on as much water as the evapotranspiration. So part of it, we think, is coming from underground drainage. Yes. And I think there's a water table in the area, so they're getting some of the water from the water table. But they're not overusing the water at all. But this conflict still goes on. And part of it is sociological. People fight with each other about, one person wants to win over the other one. And there's so many conflicts about water in California, and everybody fights over water all the time. It's like gold now. So they fight over water all the time. Doctor Snyder ha explicado un ejemplo de conflicto por el uso del agua en el norte de San Francisco, donde los sistemas de riego por aspersión ante helada bombean agua directamente de las aguas freáticas. Entonces, cuando hay heladas, se bombea en una zona muy grande agua para los aspersores y entonces entra en conflicto con agua de este freático superficial que recarga el río. Y como comentaba, esos conflictos con comunidades indias que se dedican a la pesca del salmón. Entonces, el Consejo de Recursos Hídricos de California, que es un organismo público que un poco hace el seguimiento de estos conflictos, ha intentado buscar soluciones, ¿no? Porque hay sistemas que utilizan menos agua que el riego por aspersión, que tiene que cubrir todas las plantas completamente. Hay sistemas un poco más con más mano de obra, más costosos, pero al principio no están muy interesados. Entonces, otra propuesta era construir embalses para cuando el río viene con abundancia de agua, separarla, almacenarla para estos riegos antihelada. Pero parece ser que no están interesados en hacer estas actuaciones. Entonces, él dice que es un problema sociológico entre de la sociedad, ¿no? Es difícil ponerse de acuerdo y que la gente haga lo que sería la opción más razonable. Básicamente ha explicado este ejemplo. John? Can I maybe just comment? I'm not an expert, so maybe I'd like to try and be a little bit more optimistic and say it's in our best interest to compromise and to understand each other. So I think a big part of the problem is communication. We don't always understand the other person's side of the story, so I think communication is a big thing. And at one stage in South Africa, they were talking about water wars. It's not worth it. It's not worth going to war over water. So I think we just have to compromise. We have to understand each other. We must learn not to just externalize a problem. So I do this and I don't care. So it's the person downstream's problem, and that is the problem. So it's not easy. I agree. El doctor Jonan Andel ha comentado que él quería dar un mensaje más optimista
y ha dicho que sí que se puede, es un problema de comunicación y que hacer un esfuerzo para comunicarse mejor. Ha comentado que también en Sudáfrica la palabra guerra del agua aparece en los medios de comunicación y existe este conflicto, pero que hay que hacer un esfuerzo para entenderse y que delante de la respuesta del no cree que sí que es posible si se hace este esfuerzo de comunicación y entenderse mejor entre los distintos intereses. I have another good example too. Otro ejemplo nos va a dar. Yeah, for many years I was on a committee for the California Department of Water Resources trying to conserve water. They used to call it the Water Conservation Committee, but they changed the name because they think conservation doesn't sound good. So now they call it the Water Use Efficiency Committee. But it's interesting because they were trying to change a law for water conservation in cities, and then they also were trying to do one for farmers. And there were a group of rice farmers at our meeting one time, and they were talking about, well, also there were some political groups, some environmental groups. So it was Friends of the River, the Sierra Club, and all the environmental groups were there too. And they were arguing with each other about being efficient with irrigation. And the interesting thing is there were two directors from water districts in the rice growing region, and they said, okay, we can be more efficient, and we'll stop having runoff go off the fields, and we can keep everything and capture, put it back in the river. He said, but then the wetlands will dry up and there will be no place for the ducks. And the environmental groups were shocked. They had no idea, they had never even thought about that. And they said, yeah, we can be more efficient. But because there's other impacts. If you change the efficiency, it's like I was talking about earlier about more efficient irrigation, but now they don't recharge the groundwater. So now we have a big problem. Yeah. And it's the same. Ha comentado otro ejemplo de conflicto. Él ha comentado que había una comisión que él formaba parte, que se llamaba de conservación del agua, y le cambiaron el nombre a Comisión de Uso Eficiente del Agua. Y uno de los temas que debatieron era con los productores de arroz, que como sabéis utilizan volúmenes de agua muy importantes, y bueno, se debatía con los grupos conservacionistas, ha comentado los Amigos de los Ríos y otros grupos conservacionistas que entraban en conflicto con los productores de arroz. Los mismos productores de arroz decían, nosotros podemos hacer una solución para ser más eficientes, que es evitar el agua de escorrentía. Como sabéis, el arroz se mueve agua superficial y esa agua de escorrentía vuelve a los cauces. Pero ellos decían, para no consumir tanta agua, cortamos y la reciclamos. Pero ellos mismos decían, pero os va a afectar un tema que los propios conservacionistas no habían pensado, que era que iba a afectar, ha dicho, las humedales, los wetlands, y la recarga del agua subterránea. Entonces, bueno, la solución que ellos mismos proponían para ser más eficientes no beneficiaba al medio ambiente, para decirlo de una manera resumida. It's a good example. Ignacio. Sí, una pregunta. Me parece que actualmente desde la comunidad de los regantes se está comunicando bastante peor que desde las organizaciones medioambientalistas. ¿Qué consejos darían para que en el colectivo de los regantes se pudiera comunicar mejor a la sociedad y a los políticos? The question is, he believes that nowadays all the people related to irrigation, they communicate very bad. We don't have communication skills to arrive to the people, to the politicians, while he said that the environmentalists, they usually have these skills. And the question is, what is your advice or your suggestions to change this panorama? Anyone? You say communication is the solution. But no, more or less, if you have any example or you have any idea or something like that. You get someone who can communicate well to represent you. You get yourself for someone who understands the industry, and they help to, put your side of the story. I think we had a good example
during the drought, where there was obviously a lot of conflicts between environment, cities and agriculture. During the drought, there was also a lot of money being invested by governments in improving irrigation infrastructure, like trying to reduce losses from channels and trying to automate channel systems and all this sort of stuff, so make them more efficient. And one of the big cases was that with the improvement in the infrastructure efficiency was that the savings from that, a third would go to the environment, a third would go to Melbourne, a city, right, and a third would go back into agriculture. So the savings from this big infrastructure development, which was worth $2 billion in improving the channels, etc., so $2 billion, big job, was to try to recover some of this water. Of course, the farmers really got upset by the idea that 2/3 of their water was going to go, or a third was going to go to Melbourne, and a third was going to go to the environment. They couldn't win the environment issue, right? They couldn't win that battle, but they actually won the battle with the Melbourne. So the general public, they acknowledged that, well, is it really our water? These guys it's about irrigation development, and trying to improve their efficiency. Why should the savings, be going to the people in Melbourne? That was the farmers presenting that argument, and they did a really good job of it, and they won that battle, so they built this enormous pipe to go to Melbourne, over the mountains down into Melbourne, huge, to deliver, I think it was 70 gigalitres of water, which is a lot of water. And then they've turned it off. They built this enormous development, and now Melbourne doesn't want the water. The public don't want it. So they won that one, but not the environment. Environment's very tough. I was going to say they're enlightened, but maybe not if they just plug it Ha explicado un ejemplo de Australia de que debido a la sequía, como ha comentado antes, y el conflicto que hay entre aspectos medioambientales, las ciudades y la agricultura, y delante de esta escasez de agua, como ha comentado antes, se pusieron miles de millones, 2.000 ha dicho ahora, 2.000 millones de dólares para encima de la mesa para buscar soluciones. Y una de las soluciones que se planteó era mejorar las infraestructuras, es decir, evitar pérdidas de filtraciones en los canales, etcétera. Y entonces con esto se ahorraba agua, y dijeron que ya que ponían este dinero y ahorraban agua, el agua que se ahorraban la dividían en tres partes. Una iba a aspectos ambientales, otra iba a la ciudad de Melbourne y un tercio volvía a la actividad agrícola. Entonces, con los medioambientalistas no hubo capacidad de revertir, o sea, se dio esa cantidad de agua, y donde hubo más conflicto porque no lo entendían los agricultores de que su agua volviera en esas cantidades a la ciudad. Total que el gobierno construyó unas tuberías, unas conducciones para llevar agua a la ciudad de Melbourne. Pero por lo que he entendido ahora está cortado porque, o sea, como si los agricultores hubieran ganado su derecho a utilizar ese agua. De Melbourne, they don't receive the water right now, ¿no? No. But they have the pipeline. Yeah, the pipeline's there. It doesn't do anything. La conducción está hecha, pero en cambio con los medioambientalistas no tienen mucho poder, es muy complicado quitar el agua. So that's 70 million cubic metres is meant to go to Melbourne. 70 million cubic metres. 70 millones de metros cúbicos. Es mucha. Con esto se pueden regar 2 comunidades de regantes de 10.000 hectáreas. Ok, bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, iremos cerrando la sesión. And thanks to all of you for staying this night here. It has been a pleasure to share with you this discussion, and that's all. Okay, thank you very much.